Keep clean. Wear smart. Kana uchida kuremekedzwa. Makambozona kuti nyange munhu asiri right mupfungwa akauya kuchechi akasmart anotsvagirwa pekugara pekusina vafundisi unotozonzwa ataura kuti otherwise nekuti vanhu vanokudefina magezero ako mapfekero ako ndozvavanokudefina vachiti do you know I once asked this question, do you know a prostitute? Do you know a prostitute? Can you think about a prostitute in your mind? Are you seeing a prostitute in your mind? Yes. Alright. Murumona akaita seakapfeka hembe inosvika uku. Akapfeka yotekwa queen nechi. Ndio zvamurikuona. Maone chi mfunga dzakaone. One chekutanga chi? Miniskirt nechi futi. Hands they goof out, okay. Nechi futi, cleavage out, cleavage out, hands they cleavage out. Everything is out. Alright. So, listen. Murikuona kuti chi munhu akapfura apa akapfeka zvamataura izvozvo. Vanhu havachitaona munhu anditaone chi izvozvo. Neshona bhinga yenu mupfungwa dzedu. Vanoti taona nhingi. Right. Because iye haana kufamba achiti ndozvandiri, asi mapfekero ake. Bhaibheri rinoti kuna Proverbs rinoti iro akatarisa nepahwindi rake akaona mukadzi akapfeka mapfekero echifeve. Kureva kuti kune mapfekero kune mapfekero echimai mufundisi, kune mapfekero echikristu, kune mapfekero echimuslim, kune mapfekero echin'anga, kune mapfekero echiyuth, kune mapfekero echichembere chibrejas. Saka usarambe kuti munhu amapfeke. Saka iwewe kana uri mukristu usaite mapfekero echifeve kuti vanhu vazokufungira kuti uri chifeve iwe uri mukristu. Because vanhu vanotanga kudefina nemapfekero ako nemachenero ako. Amen. All right. Number 2. Clean clothing, clean skin, clean hands, clean nails, clean teeth are a requisite passport for a good society. Number 3. A bad breath should be carefully remedied. Now, I want to say something at this point. Now, bad breath sometimes doesn't mean kuti iwewe wakashata kana kuti chino kuti vanhu vazhinji vakauzonza kana mama kumurikunuwa anobva watopopota chaizvo utorwana nevanhu kati mune muchinhuwa. Almost everyone ane paanonhuwa mukanwa once in a while or a lot of times. Like kana uchimuka nyango wakanaka sei, nyango uri yellow bone rakaita sei zviri pachena. Last week takapa na homework yekunoswiper. That I know kuti munhu wese akaita ainowa. Hameno kuti makaita sei. Nyango uri yellow bone rakaita sei unonhuwa one way or the other. Hello? Mundinzwa here? Yeah. So, pane zvinhu zvaunofanira kuona especially mukanwa mako, like kusadya zvinhu zvinonyanyisa kupisa, like kugeza mazino at least twice a day, like takataurana nyaya yekuita sei yekuflosa, handiti nyaya yekuflosa, nyaya yekushandisa zvinoshandiswa kugeza magums, kugeza rurimi rwako and the like. If that doesn't help, you might be needing help. Itori pamberi kana kutoona dentist. Hello? Saka tokumbirawo kuti waona kuti une dambudziko iroro, please ngazvigadziriswe because rinokwanisa kuvhiringidza zvinhu zvakawanda. Hallelujah. Amen. Right. Number 4. Okay, I thought it's number 5. Right, number 4. Yeah. You are behind. Number 3. I'm in front.
Number 3, a bad breath should be carefully remedied. Sometimes it might come from your stomach. It's not abnormal. It's a norm. Those not it. Ukuita mukanwa mudomo musimita zvakana kuti ukurana mukanwa mako motobuda perfume hazviiti ukangona zvadaro pane mistake some zvakafanana nekuti mazuva ano ukaona magetsi aswera aripo unotofona kuti kwaitika fault. Number 5. Number 4. To pick the nose. Yeah, that's all right. To pick the nose when in a public place, or put your finger in your ears, continually scratch your head. In a public setting, that's not good. That's a bad habit. And baya mino dzako kana kupenya dzimwe nzvimbo. Nabedza mwana mukuru. Pane zvinhu zvisingaitwe public. Saka kana zvakunetsa zvinhu izvi, you go into your private space. Unogadzirisa zvinhu zvinofanira kugadziriswa in a private space. Then wodzoka pane vanhu. All right. Number 5. When you call at any private residence, wasvika panzvimbo yevanhu, pamba pevanhu. When you call, yes, let's just clap our hands and celebrate. It's a great honor once again to have Pride Sibiya together with us. Alright, so let me just round off. When you call at any private residence, do not neglect to clean your shoes thoroughly. Vanhu vanokwanisa kuti hapindai nadzo musambonyeperwa. Vanhu vanonyepa. Hapindai nadzo hazvina. Handingapinde nadzo makachena. Bobva taimapindai nadzo kana hatoda kutotsvaira manje mumwoyo make anenge achikutukirira muzvinhu. How can you chimbotarisa all the effort yakaita? Saka ndakadaro kuti even kuchurch, private residence futi unofanira kuuya nekabrush kako. Ini kangu kari kupiko nanyamo. Chikaona unototenga kakuti usatovamira pamberi pavanhu wodaiswa kuti wabva sota kuti zviite zviri right. Right. On entering a hall, this is number 6. On entering a hall or church, whatever place, you are going upstairs. You are going upstairs. A gentleman should always precede a lady upstairs. A gentleman should always precede. In other words, go before the lady when you are walking upstairs. Saka anti gentleman aripo pamubatsira a lady because a lady anenge ane ko and anokwanisa kunetsekana. Saka gentleman anofanira kunge ari pamberi in a way. Well, like one said, it depends with the culture. Some of these things depend with the culture that we're coming from or we are in. Okay, let me chapana manje
Number 7. 7. Let me just go to 10. Yeah. 7. Let me just pick a few to skip at 10. 7. So number 7. Never carry a private conversation in a company. Number 1. Never carry out a private conversation in a company or in company where there are many people. Pane nyaya dzaunofana kutaura nendiri 2 ngatisataurwe pane 1. Number 8. Loud laughter. Publicly. And I do laugh a lot. But ndinenda kaisa comedy yangu kumba kwangu museka. But kuya pana masekero. Zapana mana matura anokudza denga kuita masekero anokudza asha. Loud laughter. Especially public. Loud laughter. Pane zvimwe zvekuti mambo zvene kuti munhu ari mumo akaseka zvimwe zvezvo vanhu vanopedzera kuti anenge asizvaita. Saka nyange ukada kuzoparidza vanhu vanenge vangoti munonzwi chipi munhu. Vanhu kuchechi tunoitwa kunge hameno vanhu asiri. Remember last week I was telling you kuti when I was defining excellence, kuti excellence nyika inoona sekuti kuchechi ndo the last place that you see excellence. So loud laughter, loud talking and other boisterous manifestations. Loud laughter, loud talking, boisterous manifestations should be checked, especially on the street and public places. Musuno yu ndakaenda taida line na mama iconnect shop ku chitungu town center. Yo papa ngwenu murume phone kudai so yeah what did takagara ukuthi kunzwa nyezi watakazoita sei never zvapera unoziva kana munhu iye nyama akandiparidzira do you know kuti vanhu obva vana problem najesu vanhu obva vane problem navanhu vanoparidza jesu. The way we handle ourselves ndochinoita kuti vanhu vati saka ndozoitawo brother sengava because vanhu vanenge vachitikana vachikusheedza kuchechi ukumuti zvauri zviri less than zvandiri uya uite sezvandiri saka iwe ndopaoneko vatifamba vasvika uchinzwika ugokwesiwo kwandiri neno wakuti handiri kuchechi munhu anokudza kuti no saka tafana vane zvinhu. Number 9. Never refuse to be introduced to anyone. If you have been invited to a party or a public gathering, then you refuse to dance. Just be introduced. You may never know where relationships will take you. Last one. If you are not visiting friends or now, don't notify them that you'll be bringing small children and your dog and your cat. Otherwise, just to show up with your dog and cat, I'm a one. Because and you know dogs are a budget as well. Do you know that? Imbwa yanjinoda kumba kwangu inodya nyama yakawanda kudarika vazhinji ndosaka ndisandaitenga. Nyama yainodya one day inodarika nyama inodyiwa nedzimwe mhuri dzese ndosaka ndisandaitenga. Asi taura tine keyboard utiongora kuti you know.
saka plus just the terror, kuna vamwe vanhu vasingafaririmbwa, kuna vamwe vanhu vasingafariri katsi vanongofunga kuti kune vamwe vanhu vakakura muAfrican culture vanoti akaona katsi anofunga ichi laroi, you know, kune vamwe vanhu vakadaro. Saka iwo haikuna kuti zvaunonzwisa kaoda kufosa vamwe vanhu woya nekatsi yako kumba kwedu. Notify me kuti pa guest list ndikuiwa nechi ndokwanza kuiwa nembwa yangu nekatsi yangu nechichichichi kuti zviite zvakanaka, but haikona kungoita show up tisingazivi kuti zvakamira sei. Right, just for interest's sake, as I round off, last week we talked about bad hygiene habits. We looked at nasty public habits. We also looked at annoying relationship habits. Then we moved on looking at taking good care, dental care, good personal hygiene, body odor, physical care, then table etiquette, dining skills, tips. Then today we're looking at hints on good behavior at all times and all places, and we closed off with etiquette and a few practical rules. I'm going to ask all of us to stand, maybe just sing a song.